Last lecture we study about the string functions. Okay. Then in this lecture we study about the number functions. So the number functions are applied on the numbers or numeric values. Okay. So the different number functions available in database are round, ceiling, floor, ABS, truncate, mod, power, and square root. Okay, so we study these particular functions one by one. So first one is round. Rounds value to a specified decimal. Suppose increasing value of a previous digit by 1 if last digit is equal to or below 1. And if last digit is below value 5, don't change value of previous digit. Okay. So आता याच्यामध्ये या पर्टिक्युलर स्टेटमेंटचा मीनिंग काय आहे तर याच्यामध्ये याचं वर्किंग काय होतं तर राउंड फिगर आपण म्हणतो राउंड फिगर काढायची असते. सपोज जर पॉइंट मध्ये व्हॅल्यू असेल तर ते आपण राउंड फिगर मध्ये व्हॅल्यू काढतो. मग एक तर मिनिमम असेल किंवा मॅक्झिमम असेल त्या पर्टिक्युलर नंबरच्या तर त्याच्यामध्ये ती राउंड फिगर काढण्यासाठी आपण हा राउंड फंक्शन काय करू शकतोय यूज करू शकतो. सपोज वी वॉन्ट टू find out the round figure of any of the number, we can use this query. Okay, या टाइप मध्ये आपण क्वेरी काय करू शकतो यूज करू शकतो. सिलेक्ट राउंड इन ब्रॅकेट. Suppose there is a number 45.84545. Okay, so and the particular number is mentioned here, that is 2. That means it contains only 2 digits after the decimal point. म्हणजे आता सपोज इथे पॉइंट नंतर 84545 आहे. ओके, आणि त्याच्यामध्ये जर डेसिमल पॉइंट्स मला फक्त 2 हवे असतील तर त्याच्यामध्ये त्याची राउंड फिगर काय होणार आहे तर 45.85. ओके, तर आता याच्यामध्ये बघा हे कसं केलं जातं तर याच्यामध्ये बघा 0.845 आहे, त्याची राउंड फिगर झालेली आहे 45.85. ओके, तर प्रॅक्टिकली आपण हे बघूया वन बाय वन एक्झिक्यूट करून. ओपन द वॅम्प सर्व्हर. Suppose any one of you have the laptop and the net connection properly, then you can connect with these computers by using any desk and perform the practicals. Otherwise तुम्ही तुमच्या लॅपटॉप वरती इन्स्टॉल करू शकता वॅम्प सर्व्हर आणि तिथे प्रॅक्टिस करू शकता. Okay, so first of all select the database which we created, college DB. Then we execute the round function. Suppose I am taking here 4.2356. Okay, and I want the round figure that is 2. That means the only 2 digits after the decimal point. Decimal point नंतर मला फक्त 2 digits हवे आहेत तर त्याच्यासाठी मी या टाइप मध्ये यूज करू शकते. बघा आन्सर काय आलेला आहे 4.2356 याची राउंड फिगर झालेली आहे 4.24. बिकॉज इथं मेन्शन केलेलं आहे की पॉइंट नंतर मला फक्त 2 डिजिट्स हवे आहेत. ओके, सपोज आय वॉन्ट टू सपोज these are the digits after decimal and I want 3 digits after the decimal point. Then the number is 4.236. ओके, तर ही राउंड फिगर याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट केली जाते बाय युजिंग राउंड फंक्शन. So this is the simple function round. Then the next one is ceiling. It truncates value to specified decimal without changing previous digits. And ceiling x function will return the smallest integer value not less than x. Okay, तर आता याच्यामध्ये बघा जी सपोज आता इथे 45.8 आहे तर 45.8 घेतल्यामुळे काय होणार आहे तर याच्यापेक्षा नेक्स्ट जी व्हॅल्यू येणार आहे की जी डेसिमल मध्ये नसेल तर आता 45 नंतर काय असणार आहे तर 46 असणार आहे. सो इफ देअर आर एनी व्हॅल्यूज फ्रॉम 45.1, 45.2, 45.3 अप टू 45.9 यामधील कोणत्याही व्हॅल्यू असेल या ब्रॅकेटमध्ये तर त्याची जी काही नेक्स्ट व्हॅल्यू असेल किंवा आन्सर असेल सीलिंग व्हॅल्यू असेल 46. Suppose there is a number 95.4, then it returns the value 95. Okay, so the next digit is returned by using the ceiling function if this number is in decimal point. Decimal point मध्ये एखादा नंबर असेल तर त्याचा जो नेक्स्टचा नंबर असणार आहे तर तो नंबर इथे काय केला जातो रिटर्न केला जातो.
See here, select ceiling 34.7. See what is the answer? Answer is 35. Next, one of the example, select ceiling 75.5. Then the answer is 76. जो नेक्स्ट नंबर असेल 75 नंतरचा तर तो पर्टिक्युलरली नंबर इथे काय केला जाईल, शो केला जाईल. This is the second function, ceiling. Then the third function is floor. Floor function returns remainder of division. Floor x function will return the largest integer value not greater than x. Suppose we take it here, floor 45.8. Then it removes the decimal point and it returns the particular number. Okay, it returns this ideal number not in decimal point. ओके, आता याच्यामध्ये बघा कसं 45.8 होतं तर त्याच्या नेक्स्टचा नंबर इथे रिटर्न केला जायचा, पण याच्यामध्ये नेक्स्ट नंबर रिटर्न न करता याच्यामध्ये जो पर्टिक्युलर आयडियल नंबर आहे तर तोच याच्यामध्ये रिटर्न केला जातो. सो जस्ट सी हियर, select floor in bracket, we will take this example again, that is 34.7. then see what are the answer. Answer is 34. When we use ceiling then it returns 35, but when we use floor it returns 34. Select floor, suppose I want this number, and it also returns the value 75. Answer is 75. ओके, तर हे डेसिमल पॉइंट्स आहेत ते रिमूव्ह केले जातात आणि जो काही पर्टिक्युलर नंबर असेल डेसिमलच्या प्रिव्हियसचा तर तो नंबर इथे प्रिंट केला जातो ऍज इट इज. Then the next function is ABS. ABS is stands for absolute value. Absolute value returns the number. See here, suppose there is a positive number, then it returns the result as a positive number. Okay, see here, select ABS. ABS stands for absolute value 55. Okay, then it returns the value as a 55, which is the positive number. Then see what are the answer when takes the negative number. Select ABS in bracket -4. Then the answer is 4. Okay, minus value असेल, negative value असेल तरी सुद्धा त्याचा आन्सर पॉझिटिव्ह येणार आहे because it uses for the absolute value of a numbers. So that's why when it takes the positive value then its result is positive, and also when we take the negative value then it also returns the value as a positive. Then the next function is truncate. Truncate function is used to specify decimal by ignoring decimal values. It returns the number x truncated to d decimal places as specified. If d is 0, the result will not contain any decimal point. D can be negative to cause d digits left of the decimal point of the value x to become 0. Okay, so आता याच्यामध्ये बघा काय केलेलं आहे, truncate. Truncate is also same like a round function, but there is a small difference between truncate and round. Suppose we take it here, truncate 45.8145, 2, it returns 45.81. Okay, so we do this practically. See here, select truncate, in bracket the number is 34.4567, 2. Answer is 34.45. ओके, जे डिजिट्स असतील ते ऍज इट इज घेतले जातात इथे पॉइंट नंतरचे किंवा डेसिमल पॉइंट नंतरचे, अँड
here we assign the value as a 2 after the decimal point. That's why it takes only the 2 digits. Okay. When I'm taking the negative value, then see what are the answer. It returns 30. Okay. It takes the value -1. Okay. So what are the reason? So D can be negative to cause D digits left of the decimal point of the value X to become 0. Okay. So that's why when we assign the value as -1, okay, याच्यामध्ये जर -1 आपण ही व्हॅल्यू पास केली त्याच्यासाठी, आता इथे बघा आपण जेव्हा आपण व्हॅल्यू 2 पास केलेली आहे, सपोज when we pass the value as a 2, that is the after decimal points it takes the values or numbers as a 2 numbers. Okay, and when we pass the value as a -1, then it returns the number by doing the last value before the dot as a 0. म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये 45 आहे, तर जो लास्ट डिजिट होता दॅट इज 5 ही व्हॅल्यू कशाला असाइन केलेली आहे, तर 0 ला असाइन केलेली आहे. सो सेम हियर the number is 34.3456, but the number is -1, so this 4 is assigned to 0. Okay, so this is the difference between truncate and round. Round मध्ये आपण निगेटिव्ह व्हॅल्यू घेऊ शकत नाही. ट्रंकेट मध्ये आपण जर मायनस मध्ये व्हॅल्यू घेतली किंवा निगेटिव्ह व्हॅल्यू घेतली तर त्याच्यामध्ये राउंड फिगर केली जाते, and this round figure is done by assigning the last digit that is before the decimal point to the 0. ओके, म्हणजे लास्ट हा डिजिट आहे तो 0 ला असाइन केला जातो. So this is the truncate function. Then the next one is mod function. Mod nm or n divide n%m. This function will return the remainder of n divided by number m. Number m ने काय केले जातात, हे डिवाइड केले जातात. सपोज 4 mod 2, it returns the modulus value, not the remainder value. याच्यामध्ये रिमाइंडर व्हॅल्यू दिली जात नाही किंवा रिझल्ट येत नाही. It returns the modulus value. Suppose 4 divided by 2, then the modulus is 0. Suppose the example is 45 divided by 10, then it returns the modulus 5. It does not returns the रिमाइंडर, इट रिटर्न्स दी मॉड्युलस व्हॅल्यू. ओके, डिव्हिजन करताना तुम्हाला माहिती असेल की त्याच्यामध्ये रिमाइंडर काय असेल, मॉड्युलस काय असेल. ओके, सो दिस इट रिटर्न्स दी मॉड्युलस व्हॅल्यू. Then see, select mod in bracket. Suppose I am taking 30. It returns the value 0. Okay, then select mod in bracket. I'm taking here 45 divided by 10. Answer is 5. Answer is 3. Okay, so the modulus function. After that, power function is used to return the power of m. Okay, suppose there is a number 4 and 4 square means 16. Okay, then the 2 square is 2 raised to -2. The value is 0.25. Okay, so it returns the power. Sorry, the power means not a square root, it returns the power, that is, this is the separate function here, square root. Okay, so first of all we see power function. Select power in bracket 3, 4. Answer is 81. That is 3 into 3 multiplied by 4 times. Okay, 3 into 3 into 3 into 3. Okay, so the answer is 81. Then select power 5, 3.
answer is 125. Okay, so this is the power function. 5 into 5 into 5. So I'm taking here 5 and the value is 3. And square root, it returns the square root of a non-negative number n. Okay, non-negative number, that means it takes only the positive number, it does not take the negative number. Okay, so we see this practically positive by taking the positive and negative number also. Select square root, suppose n value is 2. Okay, answer is 1.4142. Select square root of 4. Answer is 2. Select square root, value is 25. It returns the value 5. Okay. Suppose we take the negative number, then see what are the answer. -9. Okay. Answer is null. So it does not take any negative number for square root function. Square root function मध्ये negative value घेतली जात नाही याच्यामध्ये. Okay, so these are the number functions which contains round, ceiling, floor, absolute, truncate, modulus, power and square root. Okay, जसं आपण लास्ट लेक्चरला स्ट्रिंग फंक्शन्स एक्झिक्यूट करून बघितलेले आहेत. स्ट्रिंग फंक्शन्स आर अप्लाइड ऑन द कॅरेक्टर व्हॅल्यूज. ओके, and same like this the number functions are applied on the numeric values or numeric type values. And the next are the date functions. Okay, so the date functions are applied on the columns with the data type date and time. Okay, याच्यामध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का नंबर फंक्शन्स मध्ये? No, ma'am. Okay, then the next one date functions which are applied on the columns which have the data type date and time. Okay, so just wait. So the functions are applied on the column which have the data type date and time. So we can perform some data and time operations on columns. So there are different functions which are applied on the columns with data type date and time, and some of them are, first of all, now. Now function is used to return the date and timings which is current. आताची जी काही करंट डेट अँड टाइम आहे तर ते मेन्शन करण्यासाठी याच्यामध्ये नाव फंक्शन यूज केलं जातं. Then the next one is add date. Suppose we want to add the newly date. So for that it uses the add date in bracket now, comma 1. Okay. Suppose we want to find out the difference between the date. We can use date difference function. Then the day now, it returns only the day. What are the particular date? It is returned by using the day now function. Then it returns the month number. Suppose today is the month which is running 12. So when we execute month in bracket now, then it returns the value 12. Then it returns the year by using year now function. Then it returns hours by using hour now. Then minutes and seconds. Okay, हे simple functions आहेत जे डायरेक्टली आपण आता जे काही न्यूमेरिक व्हॅल्यूज फंक्शन यूज केलेले आहेत तर त्याच टाइप मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे यूज करायचे आहे. सो वी सी दिस वन बाय वन. फर्स्ट वन नाव, जस्ट सी, याच्यामध्ये आपण ओव्हरऑल डेट टाइम रिटर्न करू शकतो ऍज वेल ऍज सेपरेटली सुद्धा आपण ते बघू शकतो. सिलेक्ट नाव. ओके, दिस इज द डेट अँड दिस इज द टाइम. ओके, आता इथे हे नाव ऍज इट इज फंक्शन इथं आलेलं आहे नाव. ओके, तर
लास्ट लेक्चरला मी सांगितलं होतं कालचे की याच्यामध्ये जर आपल्याला हे फंक्शन इथं ऍज इट इज नेम कन्सिडर करायचं नसेल तर आपण त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर कॉलमला व्हॅल्यू असाइन करू शकतो. Okay, say then see what is the difference. See here, it takes today's date and time as a column name and it returns the value, current value, and date and time here. Okay, then the next one is, so first of all we see this separate, that is day, month, year, hours, minutes, and second. Select day in bracket now. Today's date is 11. Okay, so not to take here date, D-A-T-E. You have to use D-A-Y, that is a day. Then the next one is month, in bracket now. Answer is 12. Okay, that is December. Then select year, in bracket now. Answer is 2020. Okay, so this is the current year. Then select hours now. H-O-U-R. Okay, sorry. H-O-U-R. Answer is 11. Okay, so it takes the system value and it takes the only the particular number here. It does not take the decimal value here. ओके, याच्यामध्ये डेसिमल व्हॅल्यू नसणार आहेत कारण जे डेसिमल व्हॅल्यू म्हणजे जे 11.10 झालेले असतील तर ते मिनिट्स मध्ये कन्सिडर होतील. तर याच्यामध्ये 1 to 12 हे नंबर्स कन्सिडर होणार आहेत. त्यामुळे हॉवर्स मध्ये तुम्हाला 1 to 3 अप टू 12 हे नंबर्स इथे रिटर्न केले जातील. देन सिलेक्ट मिनिट नाउ. Answer is 17. That is 11 hours 17 minutes. Second. SEC. For second, use SEC. Okay. Use here second, not a SEC. Then it returns the seconds. Okay. बुक मध्ये तुम्हाला इथे SEC दिलेलं आहे पण ते कन्सिडर होत नाहीये तर याच्यामध्ये ACOND सेकंड इथे यूज करायचं आहे. ओके, सो या टाइप मध्ये हे डेट अँड टाइम फंक्शन्स इथे यूज करायचे आहेत. ओके, सिंपल फंक्शन्स आहेत. समजलेत का सर्वांना?